This 3,000-year-old temple in Thrissur is called Vadakkunnathan. This temple is central to the cultural and spiritual life of this town. The Vadakkunnathan temple is famous for its elephant feeding ceremony. Over 30 elephants and their custodians have arrived to participate in this ceremony. In Thrissur, elephants are like celebrities. As the elephants line up, visitors fill up the temple grounds. Here ഏറ്റവും അധികം ആനകൾ വരുന്നതും ആനകൾ ആടയാഭരണങ്ങളില്ലാതെ കാണുന്നതും വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഏകദേശം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പേരുകേട്ട ആനകളും ഈ പേരുകേട്ട ആനകൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫാൻസും ഇവിടെ വരും. ഇത് അത്രയധികം ജനങ്ങളും വരുന്നൊരു ആനയൂട്ട് തൃശ്ശൂരിലത്തെ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയൂട്ടാണ്. The mammoth feast for the elephants is prepared by volunteers of Thrissur. When the ceremony begins, fans pamper their favorite elephants with delicious food and grains. They believe that feeding them at this temple will bring year-long prosperity to the elephants. നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനപ്രാന്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയിൽ ഇത്ര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂർ ചെറിയ കുട്ടി തൊട്ട് 100 വയസ്സായ കാരണവർ വരെ ആനകളെ കണ്ടാൽ അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണത്. അതുപോരാതെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വരെ ഓരോ ആനയുടെ പേര് തിരിച്ചറിയാം. ഇതേപോലെ ആനയ്ക്ക് ഇത്രയധികം ഫാൻസ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലവും തൃശ്ശൂരാണ്. Here, elephants are considered to be a visible form of God. Elaborate rituals are performed at the Vadakkunnathan temple to please the elephant gods. As the rituals come to an end, the elephants make their way back home. Their fans, meanwhile, bid goodbye with a few more pictures. This 40-year-old elephant is called Paranor Nandan. Paranor is a name of the village which this elephant calls home, and the name Nandan was given to him by his custodian. Nandan has returned to his village after paying homage at the temple in Thrissur. His daily bathing ritual in the stream lasts for 3 to 4 hours. He has a staff of 3 men
from families who traditionally take care of elephants. They are called mahouts. Nandan's custodian is Vijay Kumar Paraya, the son of a famous elephant veterinarian. After his father died, he became responsible for Nandan. കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് 6 മാസം മഴയും 6 മാസം വേനലുമാണ്. അതിൽ ഈ മഴക്കാലത്താണ് അധികം മനുഷ്യരിൽ സുഖചികിത്സ ആയുർവേദം പറയുന്നത്. അത് ആ മഴക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആനകൾക്കും സുഖചികിത്സ നൽകി വരുന്നത്. For more than a century, the keepers of these gentle giants have supplemented the nutrition the elephants lack. The elephant feeding ceremony at the temple marked the rejuvenation treatment that will continue for the next 2 months. They give them food and medicines as prescribed by one of the world's oldest holistic healing systems called Ayurveda. Vijay Kumar goes to great lengths to procure even the most rare herbs mentioned in Ayurveda in order to feed and nourish Nandan. വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട്. ആ വിധിപ്രകാരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സുഖചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടത്. അത് ഇപ്പോൾ പല ഡോക്ടർമാരും അത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തെളിയിച്ച് അത് ആനകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് ഇന്നും തുടർന്നു വരുന്നത്. Even though Nandan has a dedicated team looking after him, his human family is much larger than Vijay Kumar and the Mahout team. The entire village of Paranor, especially children, loves and adores him. ഞാൻ ദിവസം രാവിലെ ആനയെ കാണാൻ വരും. നന്ദനെ നല്ല ആനയാണ്, പാവാണ്, വലിയ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളത്. 2 നേരം വരും ദിവസം, ചിലപ്പോൾ 3 നേരം വരും. പണിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 3 നേരം പിന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നെ കാണാനായിട്ട്. എന്താ പട്ടമാണെന്നാ മൃഗങ്ങളോട് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് പല താല്പര്യം. ചിലവർക്ക് കുതിരയോടാവും താല്പര്യം, ചിലവർക്ക് പശുവിനോടാവും താല്പര്യം. എനിക്ക് ആനോട് താല്പര്യം. ഞാൻ എപ്പോൾ ഇവിടെ വരും. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കും പോകും. ഞാൻ എവിടെ ആന തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തും. എങ്ങനെ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് പോകും. ഞാൻ അത്രയും താല്പര്യം, ആനോട് അത്രയും കമ്പുള്ള ആളാണ്. കേരളത്തിൽ ആനകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രാധാന്യം സ്വന്തം വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗം എന്ന നിലയിലാണ് ആനയെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൊടുക്കുന്നൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഓരോ ആനകൾക്കും സ്വതസിദ്ധമായി പേരുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ല. ശരിക്കും കുഞ്ഞാ 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 പട്ട വേണോ? പട്ട വേണോന്ന് കുഞ്ഞിന് പട്ട വേണോ? അതാണ് അതിനുള്ള സ്നേഹം. അത് ഇപ്പം നമ്മള് വേറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ, പട്ട കൊടുക്കാറുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഞാൻ കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല. എന്താ
പട്ടമാണെന്നാ ഇതിന് വലിയൊരു സന്തോഷം ഞാൻ തട്ടാ. ആര് വന്നാലും അവന് തിന്നുക, വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. വേറൊരു തിന്നുക, തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിന് മുമ്പെന്തില്ല. According to the 2018 census, there are more than 500 privately owned elephants in Kerala. Some of these elephants are used in temples for carrying the statues of the gods as part of the rituals. A tradition, they say, dates back to the 10th century. In Kerala, in the last 5 centuries or 10th century, have been tamed and used and kept by people who have money with them. So it was almost a sign of aristocracy, because looking after an elephant is not an easy job. And we never thought that elephant is a business proposition. However, in modern day Kerala, this tradition has taken on a commercial twist, where middlemen rent elephants from their owners and supply them to festivals for a profit. This use of elephants for festivals has been widely criticized by animal rights activists, and they have called for a countrywide ban on the practice. If you look at the welfare of the captive elephants in Kerala, much of the welfare issues are related to the way they are being used for work. Of course, when these animals are not being used for work, they are being chained all the time. They are not given adequate exercise. They are given with carbohydrate-rich food, which makes them fat. With no exercise, complicate the problem, eventually leading to health problems like impaction and even death. The use make it important for people to buy them, which is illegal under the law, and keep them and use them. And there are temples who rent them publicly, and also there are devasams who pay rental money and take these animals for various festival purposes. If you break this abusive cycle, if the use is stopped, eventually there shouldn't be any demand. There shouldn't be any more elephants coming to this abusive cycle to be tortured and to be used. കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരം നിലനിർത്തും, നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്തും. ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല, ജാതി വ്യത്യാസമില്ല, മതവ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന്. However, others are concerned about the loss of ancient traditions. In India, no elephants can be made captive, and therefore if we have some 400 or 500 elephants in Kerala, which can be used for festivals, suppose every year 25 elephants dies, in 20 years there won't be elephants left in the land. They don't allow trading of elephants. From an owner even, I cannot get an elephant. We cannot buy an elephant. Even a captive elephant cannot be transferred ownership for. So, if that is the case, naturally after 20 years or 25 years, our festivals will be just on the documentary films. As the number of pet elephants in Kerala shrink, the focus has not only shifted to the longevity and health of the existing elephants, but has also turned to the elephant custodians and the mahouts.
ഒരു 80 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആനയെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യായുസിൻ്റെ അതിൽ 3 ജനറേഷൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്രയേറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ആനയുടെ ജീവിതം എന്നാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേദനിച്ചോ? ഒരു 10 അമ്പലി കയറുമ്പോഴേക്കും വേദനിച്ചോ നിനക്ക്? At almost 75, Paramekavu Rajendran is one of the world's oldest living elephants. Dr. Giridas says that the elephant's good health is due to the care given by his mahout, Manu, for over 12 years. Manu says that the elephant is no different from an elderly member of his family. നമ്മള് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊരാള് പ്രായമായ ഒരാളുണ്ടെങ്കിലും അവര് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു പറഞ്ഞതും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവരനുസരിച്ചോളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ദിനാചാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനും ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ആനയുടെ കൂടെ ഒരു പാപ്പാൻ കുറേ കാലങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് ഒരു വിശ്വാസം പാപ്പാനെ ഉണ്ടാവും. As the son of a mahout, Manu understands that time is needed to build a trusting and lasting relationship. പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ഇതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ആ കാലം മുതൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന മുമ്പേയും എൻ്റെ കുടുംബം ജീവിച്ചു പോരുന്നത് അവരെ ഭക്ഷണവും അവരെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഈ ആനയുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് ഇതുവരെ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത എനിക്ക് അതിനോട് എപ്പോഴും വേണമല്ലോ. അതാണല്ലോ എൻ്റെ കുടുംബം നാഥൻ. കുടുംബത്തിൽ നാഥൻ ഞാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ മൊത്തം നാഥൻ ആനയാണ്. Recently, animal rights activists have appealed to the Supreme Court to ban private ownership completely and to seize all pet elephants from their current caregivers. They say that keeping elephants in captivity and separating them from their families is cruel. But will these elephants also suffer from being separated from their human families and villages as the people of Kerala believe? After all, as they say, elephants never forget.